Good afternoon to everyone. I hope you all are well. And today we are going to discuss about a very vital topic, that is AIDS. We all know what is the full form of AIDS. We all know that is acquired immunodeficiency virus. Okay, uh, এটা কোনো বড় কথা নয়। বড় কথাটা হচ্ছে যে try to understand what am I try to say. Okay, uh, there is a terminology that is immunodeficiency. Carefully listen. What is immunodeficiency? Acha, before studying immunodeficiency, you have to learn what is immunity. First of all, to be very simple, AIDS is a pathological condition caused by HIV, which is directly interferes with your immune system. Am I right? That is why it is called immunodeficiency syndrome. I am extremely sorry, it is a syndrome. Okay, so AIDS is a disease. Carefully listen. AIDS is a disease. This is a disease. কোনো কিছু এবার ডিজিজ হতে গেলে তার একটা প্যাথোজেন চাই, তার একটা কজেস্টিভস অর্গানিজম চাই। যদি আমি ইনফেকশন জনিত কথা বলি, এইডস ইজ আ ইনফেকশন, অ্যাজ ইউ অল নো যে ইট ইজ আ immunodeficiency syndrome or disease. Okay, so as you all know, what is the causative pathogen? What is the causative pathogen of AIDS? Tell, what is that? That is HIV. You all know about HIV? Yeah. So what does HIV means? Human immunodeficiency virus. Okay, so HIV is human immunodeficiency virus that is responsible for causing AIDS, that is acute immunodeficiency syndrome. Okay, now try to understand what is immunity. Before starting the entire concept, I would like to introduce some concept of immunity. If you don't know about immunity, you are not able to understand these topics. Okay, carefully listen. I am just making it simple to you because I know it could be so hectic when we are studying in the book. We are also dedicated to our study, so we have to make it simple. Okay, first of all, what is immunity? What is immunity? Suppose a antigen. You all know what is antigen. In the previous lecture, I discussed about what is antigen and what is antibody in the vaccine lecture. So if you don't know about what is antigen, please go through my previous lecture. You will be able to understand what is antigen and what is antibody. Okay, now antigen
entered in my physiologic system, in my physiologic system, it is my physiologic system. Inside my physiologic system there is a complex machinery called immune system. That is directly recognized antigen. Okay, now carefully listen. Whatever the antigens, it is, whatever the antigens it is, our immune system is genetically codified to nullify the antigen, okay, by a complex machinery. I am just briefly elaborating the machinery. I'm not just overloads the whole things. I'm just trying to make you understand the basic concepts. Okay. Now, the antigen got entered into my physiologic system. Then what's happened? At first, when antigen got entered in my physiologic system, at first primary immune response got activated. মানে যদি একটা অ্যান্টিজেন আমার বডির ভেতরে এন্টার নেয় তাহলে অ্যাট ফার্স্ট অ্যান্টিজেনটাকে কাউন্টার করার জন্য আমার ইমিউন সিস্টেমের প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্সিবল, ঠিক আছে, অ্যাজ ইউ অল নো হোয়াট ইজ প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স অ্যান্ড হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স. Okay, now carefully listen. In primary immune response there are two vital cells, vital WBC cells are responsible to counter the antigen, or I could say that primary immune response primarily tries to nullify the antigen. Okay, it is just a first line defense. Okay, what is that? This is a cell called phagocyte, and this is called macrophage. Now in the resting condition they are both happy, but when antigen enters in my systemic circulation, these two cells got angry. These two cells got angry, very angry, very angry. Understanding? These two cells got very angry. So what they do? Suppose in case of phagocytes, antigen is detected by phagocytes. Phagocyte is try to engulf this antigen by pseudopodia. As you all know, phagocyte and macrophages tries to engulf the antigens by pseudopodia. Then it will secrete some enzyme, proteolytic enzymes, and nullifies the antigen. But it is a very simple process, but it does not happen all the time, because if the antigen is pathogen such like HIV or any strong pathogen, okay, primary immune response fails to counteract the strong pathogen. Okay, if it could not kill the antigen by primary immune response,
then and there it got irritated. Yes, why am I not killing the antigen? These both cells are discussing. Oh my God, we failed. We failed to counter the antigen. Call secondary immune response. Intimate the secondary immune response. Then and there, it will secrete cytokine, enzyme, informative enzyme, that is interleukin 1. Sorry, that is interleukin 1. Primary immune response contains phagocyte and macrophage. Antigen is engulfed by phagocyte and macrophages, but does not able to kill the pathogen. Then these both cells simultaneously release the cytokines or interleukin 1s to activate the secondary immune response. Okay, now ভালো করে বুঝেছো? আই হোপ এতটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার। এবার আমি এটা মুছে দিচ্ছি, ঠিক আছে, এটাকে বোঝানোর জন্য। ভালো করে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। ভেরি গুড। এতটা হয়ে গেছে। এবার আমি সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্সকে বড় করে দেখাচ্ছি, কি ঘটনাটা ঘটে। Secondary immune response. Very carefully listen. Primary immune response fails to counter the strong pathogen. Now secondary immune response got activated. In secondary immune response, there are several vital cells. Okay, just try to understand in a different mode. Secondary immune response primarily activated by secondary immune response primarily got activated by lymphoid cells. In the previous class, in the previous slides, I told you that there was a cytokine interleukin 1 secreted by macrophage and phagocytes to activate the secondary immune response that contains lymphoid cells. What is lymphoid cells? It is a matured lymphocytes. Okay, now lymphoid cells are further matured. Sorry, lymphoid cells are advised by interleukin 1 secreted by macrophage and phagocyte to go further maturation. By further maturation, it will produce three vital cells. One is T cell, one is B cell, and other one is natural killer cell. Don't confuse natural killer cells with macrophage and phagocytes. Okay, natural killer cells are completely different cells, and it's a part of secondary immune response, not a primary immune response. Okay, very good. Now 3 cells are formed, that is কি ফর্ম হলো? T cell, B cell, natural killer cell. T cell is further matured, মানে T cellটা আবার ম্যাচিউরেট করবে, ম্যাচুরেশন হবে।
ঠিক আছে? তো বাই ফার্দার ম্যাচুরেশন টি সেল প্রডিউসড, ফার্দার ম্যাচুরেশন। আচ্ছা একটা কথা বলি, এই যে ম্যাচুরেশনটা হচ্ছে, এই ম্যাচুরেশনের জন্য একটা এনজাইম লাগে, সেটাকে বলে সাইটোকাইন। ব্রডলি এটাকে বলে সাইটোকাইন বা ইন্টারলিউকিন। এই যে ইন্টারলিউকিন, এই যে ইন্টারলিউকিন, এই যে সাইটোকাইন, বোথ আর সেম, বোথ আর chemical messengers to initiate our biochemical reactions. Okay, maturation is also biochemical reactions, as you all know. So interleukin is a chemical messenger, it is a chemical hormone. ঠিক আছে, hormones, obviously it is a local hormone that is secreted to initiate the reactions or maturations. Okay, now T cell maturation takes place and produce cytotoxic T cell, helper T cell, and last one is anamnestic or memory cell. Carefully understand, carefully understand, carefully understand. I have I'm discussing a brief review. Okay, I'm not discussing the whole immunology because today's concept is AIDS. মানে আমি জাস্ট তোমাদের এইটুকু বোঝাতে চাইছি এইডস কিভাবে কাজ করে, তার জন্য যতটা বলার ততটা আমি বলছি। ওকে, নাও B cell maturation also takes place. One is plasma cell, one is same anamnestic or memory. Very good. And natural killer cells does not further matures, is just directly got toxic to the কি কোনটা প্যাথোজেন্স, তাই তো? প্যাথোজেন্স যেটা HIV. ওকে, সো now carefully see what am I trying to make you understand. By simultaneous maturation, T cell, B cell and natural killer cell forms in the secondary immune response. T cell further maturation takes place, cytotoxic T cell, helper T cell and anamnestics or memory response. B cell same ভাবে প্রডিউস করছে প্লাজমা সেলস and anamnestics memory by further maturations. Okay, now what is the basic responsibility of cytotoxic T cell? Why is it formed? Cytotoxic T cell just a toxic cell to the pathogens. Okay, if it detects some virus or pathogens, it will secrete a toxic enzyme, a toxic chemical to directly kill the pathogen. What is the role of helper T cell? Very very carefully listen. What is the role of helper T cell? Helper T cell কি করে? Helper T cell is acting like a supervisor. Very good. What am I trying to, what আমি বলতে কি চাইছি, what am I trying to say? ভালো করে বোঝো। সাইটোটক্সিক টি সেল মেরে দিচ্ছে, অ্যানামনেস্টিক মেমোরি সেল কি করছে, ও একটা মেমোরি নিচ্ছে, ও একটা মেমোরি তৈরি করছে প্যাথোজেনটার, যে ভবিষ্যতে ওই প্যাথোজেনটা আসলে আমি কিভাবে রেসপন্স দেবো। ঠিক আছে, এটা অ্যানামনেস্টিক মেমোরি রেসপন্সের কাজ। বি সেল কি করছে, প্লাজমা সেল তৈরি করছে, তার থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে তো। আর মেমোরি রেসপন্স কি করছে, সেম টি অ্যানামনেস্টিক মেমোরির মতো এও একটা মেমোরি তৈরি করছে প্যাথোজেনটা, যে ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করছে যে ভবিষ্যতে এলে আমি কি করে ওকে মারবো। এইবার ভালো করে বোঝো, সব হয়ে গেল। তাহলে হেল্পারের কাজ কি, হেল্পার কি করছে, তাই না? হেল্পার টি সেলস ইজ অ্যাক্টিং লাইক আ সুপারভাইজার, ও একটা সুপারভাইজ করছে, ও কন্ট্রোল করছে চারিদিকে।
ও চারিদিক কন্ট্রোল করছে। আই এম আ হেল্পার টি সেল, আমি চারদিকে দেখতে পাচ্ছি। ও এই সাইটোটক্সিক টি সেল ওখানে আছে, বি সেল ওখানে আছে, ইয়ে তৈরি করছে, তোমার কি বলে অ্যান্টিবডি তৈরি করছে, মেমোরি সেল ওখানে আছে। ও একটা সুপারভাইজ করছে। কি সুপারভাইজ করছে? হেল্পার টি সেল continuously producing interleukin. Same interleukin are chemical messengers to initiate cytotoxic T cell activation. Same interleukin anamnestic memory activation. Same প্লাজমা ইন্টারলিউকিন 17 এ যায়, প্লাজমাকে অ্যাক্টিভেট করছে, বি সেলের ম্যাচুরেশন, প্লাজমা থেকে অ্যান্টিবডি তৈরিকে বাড়াচ্ছে। ইট উইল ইনক্রিজ দ্য অ্যান্টিবডি লেভেল এগেইনস্ট দ্য প্যাথোজেন। এম আই রাইট? ইয়েস, আই এম রাইট। ফার্দার অ্যানামেনেস্টিক্সকে ও সুপারভাইজ করছে। দিস ইজ ইন্টারলিউকিন 7. Okay, so helper T cell is acting like a supervisor. It will supervise all over the immune cells to act properly. So helper T cell is like a supervisor. It is acting like a supervisor. Exactly. Now try to understand. If helper T cells are not acting properly, these chemical initiations, further chemical initiations to cytotoxic T cells, B cells, natural killer cells. Obviously, the initiation was for natural killer cells also. Okay, natural killer cell কেও আরো অ্যাক্টিভেট করছে। আচ্ছা, এবার ভাবো, if helper T cell is not acting properly, then further initiations will not happen. Primarily natural cytotoxic T cells, anamnestic cells, plasma, antibody, natural killer cells, all are formed at primary level. But I previously told you that the pathogen is HIV. The pathogen is very strong. It is a HIV. So continuous activation should take place. একবার হয়ে ছেড়ে দিলে হবে না, কারণ এইচআইভি কে কাউন্টার করতে ইমিউন সিস্টেমকে কন্টিনিউয়াসলি প্রপারলি অ্যাক্ট করতে হবে। সো এই কাজটাকে করে হেল্পার টি সেল। ভালো করে বোঝো, হেল্পার টি সেল করে কি? হেল্পার টি সেল শুধু কোঅর্ডিনেট করছে। ইট ইজ অ্যাক্টিং লাইক আ সুপারভাইজার। সব সেলকে ও কেমিক্যাল মেসেঞ্জার দিচ্ছে, ইন্টারলিউকিন ছাড়ছে। হেল্পার টি সেল কি করছে? জাস্ট রিলিজিং ইন্টারলিউকিনস টু ইনিশিয়েটিভ অফ all immune cells continuously against the HIV or against the strong pathogens. Now, HIV করেটা কি? আমি আশা করি সবাই এই জিনিসটা বুঝেছো, বেসিক কনসেপ্ট। আমি ইরেজ করছি যাতে করে আমি এইচআইভিটা বোঝাতে পারবো। ওকে, প্লিজ টেক আ স্ক্রিনশট। থ্যাংক ইউ। এইচআইভি করেটা কি? এইচআইভি কি করে? হেল্পার টি সেলকে একদম নষ্ট করে দেয়। ঠিক আছে, CD4 হেল্পার টি সেলের আরেক নাম, এটা হচ্ছে আরেক নাম হচ্ছে CD4 সেলস, CD4++, CD4++ সেল। ঠিক আছে, তাহলে আমি কি বলবো? এইচআইভির প্যাথোলজি কি? এইচআইভির প্যাথোলজি কি? প্যাথোলজি কিভাবে কাজ করে? প্যাথোলজিক্যালি কিভাবে আমাদের বডিতে ও অ্যাকশন করে? হেল্পার টি লিম্ফোসাইটকেও নষ্ট করে দেয়। তাহলে অ্যাজ আই প্রিভিয়াসলি টোল্ড, ইফ helper T lymphocyte is not acting properly, simultaneous immune response also be suspended. Oh my god,
What is the dangerous issue? To activate the immune response in a continuous way, helper T lymphocytes should act properly in adequate level to produce antibody, to produce natural killer cells, to produce cytotoxic T cells, etc., etc. And also, helper T lymphocytes attracts macrophage and phagocyte simultaneously by producing interleukin. Okay, so আমরা কি দেখলাম তাহলে? What মানে what do we understand? That is, helper T lymphocyte is a vital T cells that is responsible for inducing primary immune response, macrophage and phagocyte, as well as secondary immune response cells. এবার যদি হেল্পার টি লিম্ফোসাইট নষ্ট হয়ে যায়, এইচআইভি ডাইরেক্টলি এটাকে ডিস্ট্রয় করে দেয়, হেল্পার টি লিম্ফোসাইটকে নষ্ট করে দেয়। CD4 কাউন্ট 200 ইউনিট পার লিটার ব্লাড, এতটা পরিমাণে কমিয়ে দেয়। এর ফলে কি হবে? হেল্পার টি লিম্ফোসাইট যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইমিউন রেসপন্স এফেক্টেড হচ্ছে না? ইয়েস, ও মাই গড, helper T lymphocyte got destroyed, is being destroyed, so simultaneously the complex immune machinery is affected. তার ফলে কি হচ্ছে? যদি পারফেক্ট ইমিউন রেসপন্স না আসে, একটা খুব ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন তৈরি হবে, দ্যাট ইজ কল্ড opportunistic infection. What is opportunistic infection? The opportunistic infections are the infections such like Aspergillus, Candidias, Candida albicans are some opportunistic infections. এই opportunistic infection কি জিনিস? Opportunistic infections are the infection that seeks the opportunity of low level immune response. ও একটা অপরচুনিটি খুঁজবে, কখন ইমিউন রেসপন্সটা কম আছে তখনই ও অ্যাক্টিভেট হওয়া শুরু হবে। ওকে, অ্যাসপারজিলাস ভেরি ভাইটাল প্যাথোজেন, অ্যাসপারজিলাস, ক্যান্ডিডা, সামাউস মাইকোব্যাকটেরিয়াম, tuberculosis, these are some opportunistic infections. এবার কি হলো? When helper T lymphocytes got killed by HIV, okay, when helper T cells are being destroyed by HIV, simultaneously complex immune machineries are affected, so that is why opportunistic infections abound. Oh my god, what the dangerous situation it is. So এইচআইভি যদি কারোর হয়, এইচআইভির জন্য মানুষ মারা যায় না, মারা যায় অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনের জন্য, বিকজ লো লেভেল ইমিউন সিস্টেম or low level immune response. Understand? Now some basics concept. These are the basics immune response, and these are the basic pathologies of HIV, how HIV works. Now understand about HIV. It is a single strand RNA virus, okay, also called retrovirus. Very good, also called retrovirus. এবার এইচআইভি কি করে ইনফেকশনটা করে, আমি এই কনসেপ্টটা একটু আসছি। ওকে, নাও আমি কি বললাম? এইচআইভি ইজ আ
retrovirus. 1 minute. So retrovirus has a vital enzyme, একদম একটা খুব ইউনিক এনজাইম আছে, দ্যাট ইজ রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। এটাকে কি বলে? আরএনএ ডিপেন্ডেন্ট ডিএনএ পলিমারেজ। এ কি করে? ইনসাইড ইওর হেল্পার টি সেল, হেল্পার টি সেলের মধ্যে যদি এইচআইভি আসে তাহলে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ কে অ্যাক্টিভেট করে দেবে ওর নিজের। তাহলে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ কি করবে? সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড আরএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি করবে। করবে তো? ইয়েস, সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড আরএনএ থেকে ও ডিএনএ তৈরি করবে। কি করে করবে? হেল্পার টি লিম্ফোসাইটের যে রাইবোজোমস আছে, রাইবোজোমস আছে তো প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে রাইবোজোমস আছে যা কিনা প্রোটিন সিনথেসিস করে। রাইবোজোমস আছে তো রাইবোজোমের মেন কাজ কি? ওর নিজের আরএনএ থেকে, ওর ওই সেলটার নিজস্ব আরএনএ থেকে, এমআরএনএ থেকে, এটাকে কি বলে? এমআরএনএ থেকে ও প্রোটিন সিনথেসিস করে। বাট এইচআইভি কি করবে? সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড আরএনএটাকেই আগে ডাইরেক্টলি ডিএনএ তে ট্রান্সফার করে দেবে। এটাকে বলে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ। কি বলে? রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন, সরি, রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন। Now DNA is further transcribed to RNA. This is a viral mRNA. ভালো করে বোঝো, যদি রাইবোজোমের মধ্যে আমার আরএনএটা থাকে তাহলে রাইবোজোমকে স্ক্যাচ করে প্রোটিন তৈরি করছে, আমার প্রোটিন তৈরি করছে হেল্পার টি সেলের। ঠিক আছে, আমার যদি হেল্পার টি সেল হয় বা এনিওয়ান, তার প্রোটিন তৈরি করবে। কিন্তু এখন ভাইরাল রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনের ফলে ভাইরাল এমআরএনএ তৈরি হয়ে গেছে। এই ভাইরাল এমআরএনএটা কি করবে? আমার এমআরএনএটাকে রিপ্লেস করে দেবে রাইবোজোমের মধ্যে, ওর এমআরএনএটাকে রাইবোজোমে এনকোড করে দেবে। রাইবোজোম গাধা, রাইবোজোম এটাকে স্ক্যাচ করবে, করে করে কি করবে? ভাইরাল প্রোটিন তৈরি করবে। আমার প্রোটিন তৈরি করলো না, ভাইরাসের প্রোটিনটা তৈরি করলো। এবার ভাইরাসের প্রোটিন তৈরি হয়ে ওটা ম্যাচিওরেশন হবে সেলের মধ্যেই, নতুন এইচআইভি ভাইরাসের তৈরি হবে। নতুন এইচআইভি ভাইরাস সেলের মধ্যে প্রচুর তৈরি হবে, নিয়ে সেলটাকে একটা টাইমে লাইসিস করে বের করে দেবে, সেলটাকে নষ্ট করে এই ভাইরাসগুলো বেরোতে থাকবে। বোঝা গেল? I think these whole concepts are clear. These HIVs are now very happy because it destroyed the entire helper T cells. There are several helper T cells. There are a number of helper T cells. So it is continuously trying to destroy the helper T cells by these mechanisms. Okay. So if helper T cells got destroyed, opportunistic infections abound, as I previously told. So how can it be treated? Always AIDS is a as you all know, AIDS is a STDs, sexual transmitted disease. So how can it be treated? Physical boundaries, as you all knows what is physical boundaries. Okay,
and what is medicines. That is, what is the medicines? Main medicines is zidovudine. Okay, I'm not discussing the medicines. I'm discussing it in the later class about entire antiretroviral drugs. Now in this class, after this, I hope this concept is very clear. If anyone have any doubt, please knock me in my mobile number, 9382253050. If I will not receive the phone, please send a message of your query. I will obviously try to make you understand. Okay, so all the best, and I wish you very happy journey, very happy journey, entire your career and to fulfill your syllabus. Please try to understand the topics in a simple method. Don't be very hectic, don't be very complex. Okay, don't be very complex. Just try to understand the scenery in a simple method. Okay, thank you. Wish you all the best, and we'll see you in the next class.